Voca de se pergunto, o que realmente acontece depois da morte? Essa sem dúvida, uma das grandes questões universais que acompanham a humanidade desde os primórdios da consciência. Desde os primeiros registros de civilizações antigas, passando pelos filósofos gregos, pensadores orientais e místicos medievais, e dos estudiosos contemporâneos da espiritualidade. Todos, em algum momento, se depararem com esse mistério inevitável. Afinal, o que existe além do último suspiro? Será que a morte é o fim absoluto, o encerramento definitivo da existência? Ou será que ela representa apenas uma transição, uma passagem para outra dimensão da realidade, invisível aos olhos, mas talvez mais real do que tudo que conhecemos? Essa inquietação, que toca fundo na alma humana, tem inspirado diversas tradições religiosas e filosóficas a buscar respostas. E entre elas, destaca-se uma obra milenar que fascina tanto espiritualistas quanto estudiosos do Ocidente e do Oriente, o Livro Tibetano dos Mortos, também conhecido pelo seu nome original Bardo. Este texto sagrado do budismo tibetano é muito mais do que uma coletânea de ensinamentos religiosos. Trata-se de verdadeiro mapa espiritual, construído a partir de séculos de sabedoria e prática meditativa. Ele descreve com detalhes surpreendentes o que acontece nos estágios intermediários entre a morte e o renascimento, os chamados bardos. Segundo essa tradição, a consciência continua sua jornada após a morte do corpo físico, atravessando diferentes estados de existência que podem levar tanto a libertação quanto a novo ciclo de renascimentos. O Livro Tibetano dos Mortos foi originalmente destinado a ser lido em voz alta por lamas ou mestres espirituais, ao lado do corpo de alguém que acabou de falecer, como objetivo de orientar a alma durante sua travessia pelos mundos sutis. Ele não apenas descreve o processo de dissolução dos elementos físicos e mentais, mas também oferece instruções práticas e conselhos espirituais para que a consciência mantenha clareza e presença durante esse momento tão delicado. Mas esse livro não é apenas guia para os mortos. Ele também é, paradoxalmente, manual para os vivos. Ao compreender os processos descritos nele, podemos nos preparar em vida para esse momento inevitável, transformando o medo da morte em sabedoria, aceitação e libertação espiritual. Então, te convido a mergulhar comigo nessa jornada de descoberta e reflexão. Vamos explorar juntos os mistérios do Livro Tibetano dos Mortos, não com olhos de medo, mas com a curiosidade de quem busca entender o que há além da cortina da existência. Quem sabe, a olharmos para a morte com mais profundidade, possamos finalmente compreender a vida com mais clareza. 1. O mestre lendário e a missão da pregação. No século VII, uma era de grandes transformações espirituais, surgiu uma figura lendária, cuja presença moldaria profundamente os rumos da espiritualidade do Himalaya. O grande mestre Padmasambhava, conhecido reverentemente como Guru Rinpoche, que significa joia precoça, ele não foi apenas sábio ou praticante avançado. Foi considerado uma emanacá direta do Buda Amitabha, enviado para disseminar o Dharma em terras ainda intocadas por seus ensinamentos. Padmasambhava não apenas atravessou barreiras geográficas arduas, como as montanhas hostas e os vales isolados do Tibete, mas também enfrentou e superou obstáculos culturais e espirituais. Sua missão não se limitava a ensinar. Ele teve o desafio de harmonizar as crenças ancestrais do povo tibetano, especialmente a tradição Bon,
uma religiosa monica profundamente enraizada na cultura local. Por meio de sua maestria nas artes tântricas, Padmasambhava empregou práticas místicas para transformar os próprios elementos do Tibete. Ele utilizou rituais poderosos para subjugar e converter os espíritos locais, transformando forcas antes vistas como hostes protores do Dharma. Montanhas inteiras foram consagradas como moradas de divindades, e tornaram-se locais sagrados de peregrinação, irradiando energia espiritual e os dias de hoje. O ápice de sua missão materializou-se na construção do Mosteiro de Sami, o primeiro mosteiro budista do Tibete, uma verdadeira joia arquitetônica que simboliza a união do céu e da terra. Ali monges começaram a estudar, praticar os ensinamentos budistas, plantando as sementes de que viria a ser o florescimento único do budismo tibetano. Dentre os frutos mais sublimes de sua sabedoria está o Livro Tibetano dos Mortos, uma obra de profundo valor espiritual. Mais do que texto, esse livro funciona como uma bússola para a alma, oferecendo orientação nos estágios pós-morte. O Bardo, auxiliando os praticantes a alcançar a libertação final ou renascimento auspicioso. Essa obra representa o legado eterno de Padmasambhava, uma ponte entre mundos, entre vida e morte, entre o visível e o invisível. 2. A morte não e o fim, tres estágios de existência. De acordo com o Bardo Thidal, conhecido no Ocidente como o Livro Tibetano dos Mortos, a morte não representa ponto final, mas sim uma transição profunda através de tres estágios espirituais. Cada desses estágios, chamados de bardos, oferece uma oportunidade única de libertação ou, caso a consciência não esteja preparada, retorno ao ciclo do renascimento. Chikai Bardo, o momento fora do corpo. Este é o primeiro estágio após a morte física. Assim que o corpo cessa suas funções vitae, a consciência se separa dele e entra em contato direto com a chamada luz clara original. Essa luz é descrita como a essência pura e primordial de todas as coisas, uma manifestação da natureza verdadeira da mente. Para o praticante espiritual experiente, que reconhece essa luz como sua verdadeira identidade, a libertação pode ocorrer de forma imediata, dissolvendo todas as ilusões e apegos do ego. No entanto, para aqueles despreparados ou ainda presos ao mundo material, o brilho intenso dessa luz pode gerar medo e confusão, fazendo com que fujam dela e percam essa valiosa oportunidade de iluminação. Fniad Bardo, o mundo das ilusões e das projeções mentais. A consciência, agora livre do corpo, comica a experimentar visões vívidas que refletem o estado interior da mente. Neste estágio, o falecido encontra uma variedade de aparições simbólicas, tanto pacíficas quanto aterrorizantes. Entre as manifestações pacíficas estão figuras iluminadas como Avalokitesvara, Guanyan, Manjushri e outras deidades compassivas. As aparições iradas como demônios ou entidades monstruosas, não são seres reais, mas representações das emoções negativas e medos reprimidos da própria mente. Compreender que tudo isso são projeções internas é essencial para transcender esse estágio. Aqueles que conseguem manter a calma e o discernimento diante desses visões, podem seguir adiante no caminho da libertação. Sidpa Bardo, o processo de renascimento. No terceiro e último estágio, a alma sente-se atraída por diferentes cenas e situações, influenciadas pelas forças do karma acumulado ao longo da vida. Aqui, surgem imagens simbólicas de caça e união sexual,
representando os porte para possíveis renascimentos. A consciência e atraída por essas imagens de acordo com sua inclinação kármica e seus desejos residuais. Se a alma sucumbe ao desejo e à ignorância, entra novamente no ciclo de samsara, renascendo em uma nova existência, seja ela humana, animal ou outros reinos de acordo com o karma. No entanto, se a consciência for capaz de reconhecer o apego como ilusão e renunciar ao desejo, pode escapar desse ciclo interminável de nascimento e morte, alcançando o livro final. 3. Licao para os vivos, prepare-se agora. O Livro dos Mortos não é apenas manual esotérico destinado aos que partiram. Muito pelo contrário, ele é antes de tudo uma obra destinada aos vivos. Ele fala sobre a morte, sim, mas fala, sobretudo, sobre a vida. E um espelho simbólico que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, a enxergar a realidade tal como ela é, despida de ilusões. Seus ensinamentos não são algo distante, reservado para o momento final. Sgo orientadas urgentes para o agora, para cada respiração consciente, para cada instante em que temos a chance de despertar. A preparação para a morte comica como reconhecimento da vida como campo de treinamento espiritual. Não se trata de evento repentino que ocorre ao final de uma longa jornada, mas sim de processo contínuo, presente em cada segundo. Quando meditamos, por exemplo, não estamos apenas buscando alívio do estresse ou serenidade mental. Estamos nos treinando para amor. Estamos praticando o desapego, aprendendo a soltar, a não resistir. Cada pensamento que surge e se desfaz é como pequeno nascimento e uma pequena morte. Cada emoção que nos atravessa e se dissolve é uma lição sobre a impermanência. O verdadeiro ensinamento aqui é que morrer bem é consequência de viver com consciência. A ganância, a raiva e a ignorância, os três venenos da mente, são os grandes obstáculos que criam sofrimento, tanto nesta vida quanto nas próximas. Quando nos dedicamos a superá-los, não estamos apenas nos tornando pessoas melhores. Estamos lapidando a alma, purificando o karma e nos preparando para o instante da morte, que pode chegar a qualquer momento, sem aviso. Quantas vezes não adiamos aquilo que é essencial, como se tivéssemos garantias de tempo? Quantas vezes nos agarramos a ressentimentos, a desejos, a culpas, acreditando que teremos mais tarde para resolver? O Livro dos Mortos nos lembra que a morte não espera que estemos prontos. Ela caminha conosco diariamente, silenciosa, através da passagem das horas, das mudanças de fase, da perda das certezas, da fragilidade do corpo. Ela se manifesta no fim de ciclo, no último olhar, em cada adiós, por menor que seja. Portanto, a grande lição é esta: viva como se cada momento faz uma preparação sagrada. Viva com presença, com amor, com retidão. Cuide do que realmente importa. Não espera velhas, a donca ou a proximidade do fim para começar a despertar. A oportunidade de transformação está no agora. Neste exato instante, você pode escolher cultivar lucidas em vez da distração, a compaixão em vez da indiferença, a sabedoria em vez da ilusão. A morte, no fundo, não é uma inimiga, mas uma mestra. Ela nos mostra o valor da vida. Ela nos convida a ir além da superfície das coisas, a reconhecer que tudo é transitório, inclusive o sofrimento. E ao entender isso, somos libertos. Quando compreendemos a impermanência, vivemos com mais leveza.
Quando aceitamos a morte, abracamos a vida com mais intensidade. Preparar-se para amor e, paradoxalmente, a arte de viver plenamente. A jornada após a morte não comica no último suspiro, mas sim em cada escolha que fazemos ao longo da vida. Cada pensamento, cada ato, cada intenção molda o que enfrentamos além deste mundo. A maneira como vivemos hoje ecoa no desconhecido que nos aguarda. Você prefere continuar sendo prisioneiro de seus medos, desejos e ilusões, reagindo automaticamente às circunstâncias, ou está disposto a trilhar o caminho do autoconhecimento, treinando sua mente para alcançar um estado de presença e lucidez? Quando o momento final chegar, evoca-se de para como a luz primordial, estará preparado para reconhecê-la? Terá coragem suficiente para agir com consciência e não apenas ser levado por ela? A decisão é profundamente pessoal. Ninguém pode escolher por você. Mas refletir sobre isso agora pode transformar completamente a forma como você vive. Então, eu te pergunto, qual é, na sua visão, o verdadeiro significado da vida? E se preparar para a morte com sabedoria, cultivando a alma e elevando o espírito? Ou mergulhar plenamente no presente, saboreando cada instante com intensidade e gratidão? Compartilhe seus pensamentos. Afinal, o que realmente importa no fim das contas.